Итак, друзья, я всех приветствую. Вроде все получилось. Давайте попробуем еще раз. Начать нашу трансляцию с Alan Wake 2. Итак, погнали. Так, где у меня джойстик? Все, я готов. Давайте, начинаем. Всем приятного просмотра. И да, кстати, в этой игре вроде очень быстрые субтитры. Если уж у меня не получится так сильно читать, то вы на меня сильно не обижайтесь. Погнали. Я думаю о параметре. Так. Ну, я думаю, мы разберемся здесь уже после. Графика. Звук, интерфейс. Ай-яй-яй-яй, все нормально. Давайте, может быть, мы сделаем субтитры большие. Субтитры для надписей. Но пусть будет. Что за костюмы? Ветровка, обычный, свитер обычный. Скин обреза у меня есть. Но мы можем и так сделать. Костюмы. Пускай классический будет, и скин для... Пускай тоже будет. У нас типа Digital Deluxe издание. Все, новая игра, погнали. Ну давайте с обычной начнем. История. Угу. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Господи, это я за кого играю? Ну все, друзья, погнали. Какая-то жопка. Где мы вообще находимся? Здрасте. Какие-то проблемы с туманчиком, но это ладно. Как там писалось Dark Souls, здесь требуются ягодицы? Ладно. Типа они меня не видят? Или не хотят видеть? Ушли? Так, это должно быть криповато. Что за хрень зашумела?
Я полагаю, что мне наверх, если честно. Да. Интересно, будут как-то перекликаться сюжет с игрой Control. Помните такую? Или, может быть, они какой-то DLC типа сделают? И игра сохранилась. Так, пока я бегаю какими-то кругами. Да. Они у него сердце, интересно, вынули? Ну, в общем-то, конечно, не очень интересно, но интересно. Я помню, в какой-то игре, в какой-то части Silent Hill было озеро. Почему-то было частно. Вот сейчас сижу и думаю, лучше бы я Человека-паука поиграл, наверное. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might Да, take a субтитры little реально longer than I бегают. thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Кофеечек. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up.
time to get to work. Я так понимаю, что ролики на движке игры сделаны. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Возвращение 1. Приглашение. Найти помощников шерифа. Карта. Кошмарное место предполучен. Так, мы находимся вот тут. Можно увеличивать. Парковка. Так, что-то есть здесь. Что-то... Съемные коттеджи, тропа. Бонни Лек. Он типа туда меня зовет. Это куда? Это туда. Если обратно я поверну? А туда пойти я типа не могу. Какое-то обновление появилось. А, ну это как-то с дороги. Ладно, пойдем к этому чудику. Да иду, я иду. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. Расскажи про сердце. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. Так а чё, ты прям так сразу бы и говорил? Sure, that's real simple. Виляет, виляет, что ты тут понимаешь? Down the hill towards the lake around the old convenience store. You can't miss it. Everything's Хорошо. been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Так, встретиться с помощником Before шерифа. we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Доску зацепок в обитель разума? Ну-ка, ну-ка. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office О, это as a прикольно. model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Так, о предыдущих убийствах все, что нам известно. Worth taking another look. Так, доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Да хватит уже обновляться, блин. Так, используйте, чтобы перемещаться. Чтобы приблизить.
Так, убийство на озере Колдрон. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие. Но причины смерти разные. Так, вы можете осматривать доску зацепок дальше и нажать. Хорошо. Так, портрет убийцы. Мгм. Так, все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Так, в неглубокой, могиле. Судя по состоянию тела, оно не могло провести 8 лет в воде. А, и вот это все их, да? Ранения. Ну, я так полагаю, что все, наверное. I see you're already hard at work, Anderson. Close Так to и есть. cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Да, это все понятно, хватит меня обучать. Ну, типа они имеют в виду, да, влево-вправо. Угу. Too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases Так-то, в that the rest of принципе, us baffled. довольно хорошая I графика, wanna slow кстати. you down. Are you thinking of retiring? Так, виртуальная чемпионка по выпечке из Брайт Фоллс, семья маленькой Салли Эптон, торжествует. На выходных девочка одержала большую победу. Так, сейчас в разгаре солнечный июнь, но пора уже призадуматься о грядущей унылой осени. Так, хаос на озере Колдрон, бесчинство в съемных коттеджах. Так, поздним вечером неизвестный напал на отдыхающих. Ага. На тропе найден пропавший доберман. На выходных миссис Аманда Смит наконец-то воссоединилась с любимой собакой по кличке Кофейное зернышко. Ха! Вот она собаку назвала. Кофейное зернышко. А, ну тут я, наверное, больше ничего не могу. А вот тут я могу как-то туда еще подняться. О, простите, пожалуйста. Где я нахожусь-то? Ага, вижу. Как-то я могу выше пойти. А что, выше там у меня будет? Или мне пока I'll be выше? back in a second. Roger. Не надо. Тут что-то какой-то замок. Так. Ага, открыть я не могу. Нужен ключ. Блин, теперь бы не забыть, что здесь есть эта дверь. А то ведь можно и позабыть. Так, тут ничего вроде нету. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ну да, что тут прыгать-то, блин, она совсем как будто он пенсионер. Так. Миррор Пик, могучая гора вдали, не что иное, как Миррор Пик, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Ну хорошо. Так, а что у нас тут? Я пока не очень с картой могу определиться. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Он по рации, интересно, с нами общается.
Так, водопад какой-то. Mortal Falls. Это невероятное чудо природы будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножья водопада напоминают ступку и пестик, подобные тем, которыми по преданию пользовалась ведьма с озера Калдрон, чтобы летать по ночному небу. Что-то вы меня уже пугаете здесь 2 раза. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Так, что ты хочешь? Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Пока мне кажется, что слишком спокойно. Так, а где я пойду? Там будет магазин. Там, блин, как что написано? Witch Hunt. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Я даже не знаю, куда смотреть-то пока можно. Наверное, во все места можно смотреть. Так, ну я типа нашел место преступления. Потоптаюсь, похожу здесь. А наш напарник-то где? Locked. They really don't want people coming in here. Так, открыть тоже нечем у меня. Так, ну здорово. Deputy Thornton, I take it. Что, мне поговорить с тобой или не надо? Yeah, that's me. Mulligan told me you were coming the other way. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Ну давай. Body is positioned on the table. Место убийства. Озеро Калдрон. Так, доска зацепок. Так, открывает список собранных сагой улик. Чтобы выбрать изображение и добавить ее на доску, используйте... Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Так, после добавления изображений на доске зацепок появится новая линия расследования. Появилась такая. Появится новый вопрос. В целях. Так, исследовать место преступления. Хорошо, сейчас исследуем. Немножко похоже, знаете на что? Типа серию игр Heavy Rain, тому подобное. Сейчас чихну. Хорошо пошло. Так. Изучить. Killer left the heart right next to the body. Так, сердце рядом с телом. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Синяки вот, видимо, от того, что ее связывали. И Inside stab wound. грудь вскрыта, сердце удалено. Heart removed.
Так, травма грудной клетки. С помощью грузовых ремней. А, да, такие используются на грузовиках. Есть. И сердце, найденное рядом с телом. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так, улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировали умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Жертва, убийца или убийцы? Но убивал один, но их там было много. Мы же это видели. Так. Сразу узнать о жертве, разузнать об убийце. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Так, давайте поговорим и спросим у него о жертве. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ну, хорошо. Поговорить с нашим... О, что-то я нашел, подождите. Так, это что у нас? А, бухали. А это что такое, интересно? Фотоаппарат? Штатив. Так, ну вроде... Больше здесь особо-то и нечего. Так, поговорим с напарником. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Так, доска зацепок. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Так, многочисленные следы ног есть. Обильные брызги крови на столе. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Так, рядом был штатив.
They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. О, ну-ка. Давайте осмотримся просто ради интереса. Что тут у нее за комната такая? Почему-то везде эти рога. И мне почему-то напомнило это, кстати, фильм... О, как его про Ганнибала. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Так, Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан, взрослее, видела, как ты занимаешься любимым делом. Тем, что у тебя получается. Это многому научит ее. Ну, допустим. Письмо. Так, портрете. Miss you, kiddo. Дочка. I'll be home soon. Скоро вернусь, говорит. Ничего больше нету. Это кто? Муж? If only the rest of the Напарник. bureau knew what a softy Casey is. Я же правильно понимаю, напарник? Хорошо. Вот это какая-то дверь, кстати, нифига себе. Так, Сага может интуитивно обнаруживать новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. Охренеть. Так, пропавший. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. И что, вы хотите сказать, что он в озере был 13 лет? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Так, из озера Колдрон. Есть. Так, кружка. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Угу. Это приятно. Так, что-то у нас еще здесь есть. My first ever prank on Casey. А, A true classic. да, это я согласен. Это типа ее квартира. Я так понимаю, у нее в чертогах разума. Виски. Ирландский. 12-летний. Неплохо. Так, журнал «Пистолеты». Блин, тут что-то... А дверь, наверное, просто выйти из чертогов разума. Ну-ка. Да, The прикольно. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Да я бы не остался бы здесь на твоем месте, если честно. Здесь как будто This бы one of your hunches, Anderson? и так никого нету. The lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Может, озеро это какой-то портал? When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Ничего Nightingale особо was out in the сложного. woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him,
Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Я то же самое говорю. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Так, черпак ведьмы. Ничего загадочного в том, что озеро Калдрон получило свое название из-за похожей на котел формы. Ага, однако с этим связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил дома в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ну, как обычно. Пойдем. Что, ты идешь, нет? Загороженный путь. Так, я вижу... Что это? Следы. Есть. They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Так, и чё? И все? Почему он так вращается? Это не из Death Stranding тут твари ходят. А, она подберет. Хорошо, я думаю, не подберет. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Убийца оставил сообщение для вас. The victim was one of their own. FBI special agent Но Роберт Роберт Найтингейл. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Так, и что? Так, послание жертвы был коллега, но то, что мы слышали, с вами видели. Так, Найтингейл. Страница. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Так, следы. Есть. Еще у меня одна есть. След остыл. I think he came from the lake. But his tracks make no sense.
Так слова складывались в послание. Кто-то затеял эту игру. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Так, мне за тобой идти? Да, Whoever реально. wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said... Они мне, блин, слово вставить не дают. Может, конечно, оно и к лучшему. But what's О, the блин. purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Audience. Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Смотрите, что я нашел. Так, пятница. Мидж мне сегодня сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Так, воскресенье. Короче, я признался, ей сказала: спасибо, бейте меня об стену. Это да. Я разнес костерчик. Так, я взял боеприпасы. О, тут что-то еще есть. Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Знаю, тут творится полный дурдом. Но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. Фрагменты рукописи. Надо будет, наверное, собрать. Так, используйте фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшить оружие. Ага. Так. Перейти в режим автоматической стрельбы. Так, размер магазина, наверное, лучше, я так думаю. А, так у меня нету ни херошеньки, простите меня за выражение. Так, я вижу дом еще. Зайти я в него могу? Дом-то, конечно... Я зайти могу, но здесь... Слушайте, меня немножко пугает здесь все. Пошел-ка я нахер отсюда. Хотел даже карту открыть. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Так, фонарик есть, это меня радует. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ну, так-то вроде ничего больше не видно. А вот так я пройти могу.
Так, понедельник. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Ну, бывает, кому-то приспичило. Чё пристал-то сразу? Разведчик тоже мне. Ну все, пойдем к телу. Пойдем, говорит, к телу. Так. А где наш товарищ, что Hey, you made it back. отдыхает? Тут, понимаешь, I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. сюда гони. Так, все? Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Так, sounds good, говорит. Так, продолжаем. Seems like a nice town so far. Murders aside. С чего бы это милый городок? Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Если уж ей такое миленьким кажется, то что же, блин, будет дальше? Ну, вообще квартиру здесь купить, то будешь жить. Так, можно пойти туда и сюда. А это у нас что? Так, там есть лестница. Фонарик не работает. Так, это... Ну, я заберу там штучку какую-то. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Героиня, ты не одна. Героического тебе дня. Ага, ну хотя бы 2. Спасибо. Не помню, были ли в первой игре ланчбоксы. Так, вроде все, вроде все. Типа там наверх, да? Блин, жалко, все исследовать нельзя. Ну, конкретно. Зайти в будку. У нее же... А, пестика у нее нету. Блин, обидно. Так, скамеечка. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ты там что, запрыгнуть не можешь? А, я думал, ты там завис. Пошли, давай. Так, тут у нас ничего вроде бы нету. Тоже ключом. Но ключом как-то не пользуется. Блин, нам-то куда? А, ну так-то по своей сути без разницы. Но тут еще можно смотреть что-то. I'll be back in a second. Roger. На всякий пожарный.
Вот. Так, самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Так, наконец-то я добрался до озера Колдрон. Перелезть через забор не проблема. Отошел от берега. Растительность здесь умопомрачительная. Так, после столкновения с тем ненормальным снова сменил точку для наблюдения. Немного поднялся по склону. Это какой-то, походу, тут орнитолог сжег. Тусил. Так, я так думаю, что типа, блин, да все время путаю карту и не на ту кнопку. А, и как-то еще можно обойти вот туда, куда он пойти. Пока ничего особо интересного не вижу. Ты уже здесь. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Так, а я не поеду на этой машине? Не поеду. Поеду на своей. Брайт Фолкс. Ну хорошо. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Так, The хорошо. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Закусочная прямо на берегу. Ну а где? Прикольно, что люди в городе есть. Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. I need bolt cutters. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Да ты дай пройти. Sweating in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot Они вон там закусочная аллея. you don't has anything to do with it? Кофе. I don't know what you're talking about. Ты идешь? Нет? Пошли. Oh dear. О, Опель Фронтера. Cute. Ну, похож, по крайней мере. Хотя так вот не очень. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Нет, мы из Макдональдса. I got you both some coffee. Ну, thank you. Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. О, господи. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Так, мне сказали, что были Your свидетели. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it slowed down ever since Culver Lake was fenced off. I'm gonna guess. Так, с кем нужно поболтать? А, вот с ними, наверное, да? Around 2010.
Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. Он скрывает. Что вы нашли? Так, куль дерева. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Mm-hmm. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Да, как она об этом интересно узнала, мне тоже что-то пока подозрительно. Not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Написано, You know блин. me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Так, это уже становится странно. И, возможно, даже интересно. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult.
The cult of the Блин, tree. прикольная тачка. Мне бы такую. И такую, и такую. Have you heard of this cult of the tree, Для Sheriff? работы, для отдыха. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. А я вижу, он там, смотрите, как прикол. С двумя треугольниками. Знак. Так, отправиться в процедурную. Ну хорошо. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Я первый войду, с вашего позволения. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Угу. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. А я вот с фонариком похожу. Вдруг вы меня напугаете здесь. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Так, What пациент. was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. Так, давайте, вытаскивайте. There's writing on here. Что-то написано. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water. После смерти? Так он же вышел из воды. It doesn't add up. This looks like text. Ну, A чуть... tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Так, доска зацепок. Так, точка интереса дел показывают предметы и информацию, собранную сагой, для отслеживания прогресса коллекции. Ланчбоксы Алекса Кейси. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Так. Может быть, сюда? Нет, повыше там должно быть еще. Есть. И еще один. Вот тоже здесь. Ага, ну карта большая, кстати, довольно-таки. Так, дела.
Убийство на озере. Так, букеры рассказали, что нападающие в масках оленей что-то пили и разрывали парня ножами на части. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Так, культ. Ага. Второстепенные дела помогут вам собрать улики для решения серьезных насущных вопросов. Культ Дева. Какой-то прям Elden Ring. Ожерелье. Что за культ? Ну-ка. А сюда? Так, символы культа. И запас припасов. Так, а это все? Здесь валяется столько оборудования. Интересно, как давно оно здесь. Может, я могу в досье пойти? Да нет. Что нужно сделать? Так, осмотр тела. Time to see what Nightingale's body can tell us. Так, что можно узнать, смотрев тело? На теле синяки. Yes. Причина смерти. Смазанный текст под кожей жертвы. Ритуальная надпись. Так, вздутие суставов указывает на долгое нахождение в воде. А, это причина смерти. Неразборчивые слова. Text is smudged. Looks inverted. А. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так, причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В грудной полости была страница. Так, смерть тела наступила вследствие травмы грудной клетки. В рану что-то засунули.
Может быть, ты оденешь перчатки? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Какого хера? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Так, а оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Так, убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Gotta move. Now. Vanished. Может, вообще плотное воображение? Конец головы. Сколько мыслей у меня, блин. Так, He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. да, друзья, ну что ж, я предлагаю продолжить тогда уже проходить в следующей серии прохождения. А пока мы, наверное, закончим наш стримчик на этом. Всем спасибо за внимание. Лайк, подписка приветствуется. До новых встреч. Всем пока.